So good evening, everyone. I'm audible, guys, all of you. Anyone, please respond. Yes, sir. Right, Andy. So what we discussed previous class, guys? What we discussed previous class? Average speed. So average speed. Okay, very good. And coming to the next one, guys. Problems and trains. Problems and trains. Right. So what is the relative speed, guys? Same direction moving. Two trains are moving in the same direction. What is the relative speed? Two persons or two trains, anything moving in the same direction. What is the relative speed? S is equal to x minus y. S is equal to x minus y. In opposite direction, what is the relative speed? In opposite direction, what is the relative speed? S is equal to x plus y. In opposite direction, the relative speed is S is equal to x plus y. Okay, right, Andy. So one more point, guys, here. Just remember. If, for example, the train length is 100 meters. For example, the train length is 100 meters. This is the platform. For example, the platform. Okay, one person standing in here in a platform. Okay, so the train length is 100 meters. To cross a man in 20 seconds. To cross a man in 20 seconds. Find out the train speed. Find out the train speed. What is the formula speed, guys? What is the formula speed? What is the formula speed? Distance by time. So distance is how much, guys, here? 100 meters. Time is how much, guys, here? 20 seconds. Let me calculate. And 0 ki cancel. And 2 ones are 2 5s are. Then 5 meter per second. What is the train speed, guys, here? 5 meter per second. If you observe, guys, here, problem lo ekkadaina sare ee person ni మనం కన్సిడర్ చేసామా? Yes or no? ఓకేనా? నో, పర్సన్ మనం కన్సిడర్ చేయమండి. సో ఓన్లీ టైం మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద 100 meters long train to cross a telephone pole in 20 seconds, or signal pole, telephone pole or signal pole, okay, to cross a 20 seconds. Find out the train speed. అంటే సో d is equal to x మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తామండి. అంటే x means train length, guys. here x means train length. అంటే పర్సన్ గానీ, టెలిఫోన్ పోల్ గానీ, signal pole gani we are not considering, guys, here. That's why just remember d is equal to x. X means, all of you please respond, what is the meaning of x? So x means a train length, guys. Here x means train length. Guys, I'm audible, all of you? Yes, sir. Then why you are not responding? Okay, for example, the platform length. For example, the platform length is 200 meters. For example, the platform length is 200 meters. The train length is 100 meters. The train length is 100 meters. Okay, so the train length is 100 meters. The platform length is 200 meters. To cross a platform, 30 seconds. To cross a platform, 30 seconds. Find out the train speed. Find out the train speed. What is the formula speed, guys? Distance by time. So distance is how much, guys, here? Here is the given 100 meters plus 200 meters. Right, very good, Andy. So in case problem lo gani, train length plus platform length. So train length plus platform length, total length ni add cheyandi. And 100 plus 200, 300 meters, guys, here. Okay, the total length is how much? 300 meters. And time is how much? 30 seconds, guys, here. And 0 ki cancel. 3 ones are 3 tens are. That is equal to 10 meter per second. The train speed is how much, guys, sir? 10 meter per second. And the problem lo meeku train length, platform length kanipiste, add the total distance. For example, the train length is 100 meter. The bridge length is 200 meters. To cross a bridge in 30 seconds. Find out the
train speed. Find out the train speed. అంటే ప్రాబ్లం లో మీకు ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఇచ్చినా సరే టోటల్ డిస్టెన్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి. రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో train length, the first train length is 100 meters, second train length is 200 meters. To cross a two trains, to cross a two trains in 30 seconds, to cross a two trains in 30 seconds. Find out the train speed ante. So train length plus another train length is equal to total length. Two trains ఇచ్చినా సరే total distance ని యాడ్ చేయాలి. So for example, tunnel, the train length is 100 meters. To cross a tunnel in tunnel length is 200 meters. To cross a tunnel 30 seconds. Find out the train speed ante. So that time we are using so train length plus another tunnel length. And simply ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం లో కానీ మీకు train length, platform length, train length, bridge length, train length, tunnel length, train length, another train length, total distance ని యాడ్ చేయండి. అంటే d is equal to x plus y. Just remember this point, guys, here. So d is equal to x plus y. Clear and all of you now? Yes, sir. Okay, right. And coming to the, just remember, guys, here, what is the formula of time, what is the formula of distance, what is the formula speed, and conversions also. Convert kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour. And these 5 points are common for all time and distance and average speed, trains, and boats and streams. Few ones. And coming to the remember, so relative speed also. Two trains are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. So two trains are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. Okay. So coming to the first problem, guys, here. A 180 meters long train crosses a man standing on platform in 20 seconds. First example, 20 seconds. So what is the speed of the train? What is the speed of the train? What is the answer, guys? Anyone? What is the answer, guys? Anyone? 9? Yes, 9. 9 option on the? Not there. Not there. Okay. So we have to find out the speed. What is the formula speed? 32.46. Distance by time. Yes, very good. 32.4 kilometer per hour. Right, Andy. Formula speed, speed formula, distance by time. So distance is given how much here? 180. 180. Right, 180 meters. And time is given, guys, here. 20 seconds. 20 seconds. Look at the screen, guys, sir. 0 key cancel. So 2 ones are, 2 nines are. And 9 meter per second. 9 meter per second. Option లో ఉందా 9 meter per second అనేది? లేదు. అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ మనం ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సరే, ఎక్కడ అడగలేదు కదా సార్ అంటే అడగరండి. సమ్ టైమ్స్ అడుగుతున్నారు, సమ్ టైమ్స్ అడగరు. అడగనప్పుడు ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటామండి. మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 18/5. 18/5. అక్కడ అడిగాడు కదా సార్. ఓ సారీ బ్రాకెట్ లో ఉంది కదా, ఐఎమ్ సారీ, చెక్ చేయలేదు నేను, సారీ. ఇంకా అడిగాడు కాబట్టి నో ఇష్యూ అండి. ఇంకా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నాడు కదా, నో ఇష్యూ. అప్పుడు హ్యాపీగా మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లకి కన్వర్ట్ చేద్దామండి ఇక్కడ. రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్ సార్. 5 1s 5 3s 15. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 3 ఉంటుంది. డాట్ పెట్టేస్తే 30 అవుతుంది. అంటే 5 6 30. 5 6 30 అండి. సో 36 9s ఎంత అండి? 324 అండి. అంటే 32.4 kilometer per hour. And all of you now? Okay, right. And next one, Andy. In what time will a 100 meters long train running with a speed of 50 kilometer per hour crosses a pillar? What time will a 100-meter long train running with a speed of 50 kilometer per hour cross a pillar? Time. Right, fast గా చెప్పండి. We have to find out the time, the formula of time, distance by speed. 50. Very simple అండి. 50 by s. 1/2.
1/2 kilometer per hour. 7.2 seconds, sir. Okay, very good. 7.2 seconds, Andy. So distance is given, guys. Here, distance is how much? 100 meters. Okay, distance is given 100 meters, and speed is given 50 kilometer per hour, guys. Here, now units are equal. No, Andy. ఇక్కడేమో మీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది. అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే, సో వీఆర్ యూజింగ్ 5 by 18 or 18 by 5. 5 by 5 by 18. 5 by 18. 5 by 18 అండి. So let me calculate, guys. Let me calculate. 51s are 52s are 51s are 52s are 18 అప్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 36. 18 2s are 36. 36 by 5. So 5 1s are 5 7s are 35. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. అంటే 5 2s are 10. 7.2 seconds. 7.2 seconds. Clear and all of you now? All right, next one. A 270 meters long train running at the speed of 120 kilometer per hour crosses another train coming from the opposite direction at the speed of 80 kilometer per hour in 9 seconds. What is the length of the other train? What is the length of the other train? So what is the answer, guys? All of you, please respond. Simple question say. If you are perfect in fundamentals, guys. Can we take S equal to S plus X plus Y? Yeah, okay, take it, no problem. Right. Right. And one train length is how much, guys? Here? 270 meters. One train length is how much, guys? 270 meters. And the train length is how much? We don't know. Let X, guys, here. And the train, we have to find out the and the train length. So, and the train length is we don't know. Let X, guys, here. So, this is a distance, guys, here. 270 meters plus X meters is a distance. Okay. So, speed is given. Speed is how much? 120 kilometer per hour, 80 kilometer per hour. So 120 plus 80 is how much, guys, here? 200 kilometer per hour. But here is given 270 meters, guys. ఇక్కడ meters ఉంది, ఇక్కడ కిలోమీటర్ per hour ఉంది. అంటే 200 కిలోమీటర్ per hour ని మనము మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. కిలోమీటర్ per hour ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. We are using 5 by 18 or 18 by 5. By 9. 5 by 18. So 9 is 9. Simple formula అండి. So speed is equal to distance by time notation ante. Distance anta 270 plus x. So time anta 9 seconds and speed is how much, guys? 200 km per hour ni మనం meter per second లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. Okay? All right. So let me calculate, guys, here. Let me calculate any cancellations here. Sir, 9, 8, Okay. Right. 9 2s are 200 times. 2 9s కదా ఇక్కడ. 2 9s are 18 and 200 times ఇక్కడ. అంతేనా? ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? సో 9 కి 9 కి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా? రైట్, శుభ్రంగా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. అండ్ ఇక్కడ 500 100 into 5 500 అండి. సో 500 ఇక్కడ రాస్తానికి స్టెప్ కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ 500 270 ప్లస్ ఎక్స్ అండి. ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకొస్తే 270 మైనస్ 500 ఎంత అండి? 230 కదా. సో అనదర్ ట్రైన్ లెంత్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 230 meters. 230 meters. Option ఉందా? Yes. Option 1 is the right answer. Clear and all of you now? So ఇది D is equal to X plus Y అనండి. Train length plus another train length.
And next one. A A goods train train running at the speed of 72 km per hour and crosses a 250 meters long platform in 26 seconds. What is the length of the train? What is the length of the train? Simple, same model problem, guys. Numbers change. Same model problem, numbers change. Two 70, sir. 270. Very good. And 270 is the right answer, guys. 270. Same model and the same model. A train running at a speed of 72 km per hour and a speed anta 72 km per hour. So 72 km per hour ni meter per second lo convert cheyalante 5/18. So one train length is how much? 250. Another train length is we don't know. Let X, guys. Yeah, sorry. Long, okay, ఏమన్నాడు ఇక్కడ 250 meters long platform in 20. What is the train length? Train length we don't know. Let X అనుకుందాం. So time is given here 26 seconds, guys. At 26 seconds అండి. Let me calculate. 18 ones are 18 fours are 72. 4 fives are 20 is equal to. ఇంకేమైనా cancellations ఉన్నాయా? I think no. So direct గా 26 to okay, right. ఈ 26 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి. అంటే 26 26 2s are 52 కదా, అంటే 520. 520. Right? So 520 x plus 250. X plus 250. Then x is equal to 270 meters, guys. At 270 meters. Very good. Clear and all of you now? Sir. Right, next one. A train running at the speed of 48 km per hour crosses another train coming from the opposite direction 18 seconds. What is the length of first train? What is the length of first train? Same model and a train running at a speed of 48 km per hour. Okay. 48 km per hour. Crosses the సార్ another చేయలేం train. కదా సార్. ఎస్ ఒకటే చెక్ చేస్తున్నాను ఒకసారి. ఎందుకు చేయలేమంటారు? ఏ లెంత్, రెండు లెంత్, ఒక ట్రైన్ లెంత్ ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చి ఒకటి కనిపెట్టవచ్చు కదా సార్. Yes, very good, Andy. Okay, a train running at the speed of 48 km per hour crosses another train coming from the opposite direction 18 seconds. అంటే ఏదో ఒక ట్రైన్ లెంత్ మనకు చెప్తే, సో another ట్రైన్ లెంత్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ లెంత్ కూడా మనకు చెప్పకపోతే another ట్రైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము? లేదు, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా కుదరదు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? అంటే దాని ఆన్సర్ ఏం చేస్తాం? కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అని రాసేస్తాం. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సార్. Yes, sir. Right. And next one, Andy. A train crosses a post in 15 seconds and platform 100 meters long in 25 seconds. Its length is. What is the answer? $150. 150, yeah? Yes. Okay, very good. Inka? What is the answer? Right. Okay. 100. Okay. To cross, okay, pole length మనకు తెలుసా? We don't know, but crossing time is given here 15 seconds. Right. So platform length is how much? 100 meters. Okay. And next, train length is how much? We don't know. Let X, guys, here. Train length is we don't know. Let X. But time is given here. So 25 seconds. 25 seconds. Let me calculate, guys, sir. So 5 threes are and 5 fives are 25. Any cancellation? No. Cross multiplication. So 5 into L is equal to, so 100 into 3,
300 plus 3x. So 300 plus, for example, it is also taking x guys here. Okay, so 5x minus 3x, 2x is equal to 300, x is equal to 150. Okay, so first option is the right answer. Clear and all of you now? Say yes or no. Yes, sir. Right, next one. Two trains, whole length difference is 170 meters, crosses each other in 16 seconds when moves in opposite direction, but crosses each other in 36 seconds when move in the same direction. Find the speed of the faster train. The speed of the slower train is 35 kilometer per hour. Question if proper ga read cheste will get the answer అండి. Two trains whole length is somebody saying answer 70. Okay, good. Okay. Somebody saying 60. Okay. So slower train speed is how much? 35 kilometer per hour. Slower train, the speed is how much? 35 kilometer per hour. And a faster train speed is we don't know. We have to find out the faster train. Find the speed of the faster train. We have to find out the faster train. Okay. Right. Opposite is given. Opposite and same is given. Okay. Right. Right. Okay. Right. And the speed is okay to crosses the each other 16 seconds when moving opposite direction. Opposite direction is 16 seconds and same direction is how much guys here? So 36 seconds. 36 seconds. Right. Let me calculate guys. So 4 4s are 16 and 4 9s are 36. 4 9s are 36. Right. And so already you know guys here speed is inversely proportional to the time. Okay, ఇది టైం అండి. టైం రేషియో ఎంత 4:5. అప్పుడు స్పీడ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? స్పీడ్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 9:2. 9:4. Okay, speed ratio is how much? 9:4. 9:2. Right. In opposite direction, the speed is how much guys sir? X plus y is equal to 9. In opposite direction kada అంటే 9 parts here. By in same direction x minus y. Okay, so by ఎంతండి 4 parts guys. 4 parts. Right అండి. ఇప్పుడు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఏంటమన్నాడు ప్రాబ్లం లో? ఓకే. When moves in opposite direction but crosses each other in 36 seconds. So when moves in the same direction, find the faster train if the speed of the slower train in 35 kilometer per hour. 35 kilometer per hour. Right. Total here is faster is 9 parts, opposite is 9 parts, and same is 4 parts. Same is 4 parts. Right. సో అప్లై కాంపోనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ అప్లై చేసామనుకోండి. కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ అప్లై చేస్తే right, total how many parts guys here? 13 parts. 9 plus 4, 13 parts here, and the difference is how much guys here? 9 minus 4, 5 parts. Apply the component and dividend only. Component and dividend apply చేసామనుకోండి. ఓకే, both sides అప్పుడు మనము
సో అప్ అండ్ డౌన్ 7 తోనే మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 13 7s 91 అండ్ 5 7s 35. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఆన్సర్ 91 ఆప్షన్ లో ఉందా? ఎస్, ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ అండి. ఈ పాయింట్ అర్థమైందండి అందరికి. 13/5 అనేది all of you please respond. అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తా, లేదంటే వన్ మోర్ టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సార్ చెప్పండి సార్. అర్థమైందా? ఓకే, రైట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, దిస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండి. దిస్ ద ఓకే సేమ్ డైరెక్షన్ అండి. రైట్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఎక్స్ ప్లస్ వై కదా, ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే 9 + 4 ఎంత? 13. రైట్, అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు 9 - 4 ఎంత? 5. ఓకేనా? రైట్, ఆల్రెడీ యు నో గైస్ హియర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 పార్ట్స్ అనుకుందాం. స్లోయర్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఈస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? 35 km/h కదా. ఓకేనా? 35 km/h స్లోయర్ ట్రైన్. అంటే ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 35 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 7 కదా. 5 1s 5 7s 35. అంటే సో ఫాస్టర్ ట్రైన్ కూడా మనం 7 తో మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. 13 7s 91 km/h. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ ఇప్పుడు? ఏంటండి సార్ మామూలుగా ఇలా మీరు టైమ్స్ పెట్టి తీసుకున్నారు కదా. ఓకే, మామూలు ట్రైన్ లెంత్ కలిపేసి తీసుకున్నది ఆ సమ్ చెప్పలేదు. అర్థం కాలేదు, ఒకసారి చెప్పండి. 2 ట్రైన్లు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే 2 లెంత్లు కలిపి చేస్తానని చెప్పారు కదా స్టార్టింగ్. అవును. అది అక్కడ అవుతుందా సార్ అలాగా? ఇక్కడ ట్రైన్స్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇక్కడ 2 ట్రైన్స్ హోల్ లెంత్ ఇస్ డిఫరెన్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ 170 అన్నాడు. ఇక్కడ మనకి 170 ఎక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవట్లేదు కదా. అదే ఆ ట్రిక్ ఏమైనా యూజ్ అవుతుంది అలాగా చేయడానికి అవ్వదా సార్? వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది యూజ్ చేశాను. ఓకే సార్, ఓకే. అదే డౌట్ వచ్చింది. రైట్, నెక్స్ట్ అనండి. Two trains are running in opposite direction in the same speed. The length of each train is 120 meters. If they crosses each other in 12 seconds, the speed of each train in km/h is. In km/h is. Simple question and fast చెప్పేసిన answer. Two trains are equal length 120 120. 120 plus 120 ఎంత? 240 కదా. So 240 by how many seconds? 12 seconds. 12 seconds. What is the answer? 24 కాదండి, 36 అండి. km/h లోకి మార్చాలి దీన్ని. రైట్, km/h లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకేనా? రైట్, సో 2 into ఓకే 120 plus 120 240 అండి. సో లేకపోతే 2 into 120 by 12. సో 2 1s are 2 6 are 6 1s are 6 20s 6 20s. మిస్ అయిందా? Two trains are running in parallel. Okay, 2 trains are running in opposite direction in the same speed. సేమ్ స్పీడ్ అన్నాడు కదా. సేమ్ స్పీడ్ అంటే 2s వస్తుంది మనకి. సేమ్ స్పీడ్స్. ఓకే, 2 కి 10 కి క్యాన్సిల్ చేసామనుకున్నప్పుడు సో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అప్పుడు km/h లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 18/5 యూజ్ చేస్తాం. 5 1s 5 2s 8 2s 18 2s 16. సారీ 18 2s 36. సారీ 36. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Yes, super. Right, next one. Train A can cross as a stationary train B in 36 seconds. The same train A can cross as a tunnel of length 560 meters in 48 seconds. If speed of train A is 72 km/h, then what is the length of the stationary train B? What is the length of the stationary train B? What is the answer, guys?
సార్ ట్రైన్ ఏ లెంత్ కనుక్కుంటే ట్రైన్ బి లెంత్ వచ్చేస్తుంది కదా సార్. ఎస్ అంతే. ట్రైన్ ఏ లెంత్ కావాలంటే టనల్ లెంత్ నుంచి ట్రైన్ ఏ లెంత్ వచ్చింది అంతే కదా సార్. అవునండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So, train length of A, the train length of B. So a train can cross as a train stationary train B 36 seconds, and the same train A can 560 560 meters in 48 seconds. Speed of the train ఎంతండి 320. 320. Okay, let me check, no issue. Okay, first train speed is given here, guys. Here 72 kilometer per hour. 72 kilometer per meter per second convert చేయాలంటే we're using 5/18 అండి. 5/18 అనుకుందాం. The first train length and plus second train length. Okay, we don't know, but time is given 36 seconds. 36 seconds అండి. So let me calculate, guys. 18 ones are 18 twos are 36. 18 ones are 18 twos are 36. Okay, right. Okay. So cross multiplication చేసాం అనుకోండి. So 5 2s are 10, 10 into 72, 720. అంటే so length of A plus length of B is equal to 720. 720. Okay, right. So train length A is given, guys, here. No, we have to find out the train length అండి, first of all. So train length is right. First train length ఎంత అండి? Train length can platform length ఇక్కడ. Yes, tunnel length is given here. Tunnel length is given here. Right, speed anta 72 kilometer per hour. So then meter per second convert చేయాలంటే 5/18 is equal to train length is we don't know. Then but tunnel length is given 560. By time is given how much, guys? 48 seconds. 48 seconds. Let me calculate. 18 ones are 18 fours are 72. So 4 5s are 20. So 20 into 48 entandi 960 is equal to length of A plus 560. If 560 needs is kelpodam. So the train length is how much, guys? 960 minus 560 anta 400. 400. ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ట్రైన్ లెంత్ ఏ తెలుసు మనకి 400 అని. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ బి ని కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. 720 మైనస్ 400 ఎంత అండి? 320 meter. The length of train B is how much? 320 meters. Clear ఇప్పుడు? Yes, sir. Next one. The speed of two rails engines in the ratio 5:4. If they move on parallel tracks in the same direction, and if the slower engine is ahead of the faster engine by 8 kilometers when the latest starts, then how far will the faster engine have to travel before it overtake the slower one? కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, గైస్. సో టైమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. టైమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో టైం గురించి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ. రైట్. Right. Listen, guys, a speed ratio is given. Speed ratio is how much, guys, here? 5:4.
speed ratio is how much, guys? 5:4. Now, distance ratio is how much, guys? Speed ratio is 5:4. Now, distance ratio is how much, guys? 5:4 kada. So, speed is directionally proportional to the distance and inverse time మాత్రమే. Speed is inversely proportional to the time, directly proportional to the distance, directly proportional to the. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇక్కడ ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఎంత, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 పార్ట్స్ ఉంది. స్లోయర్ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 4 పార్ట్స్ ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందండి? 1 పార్ట్ ఉందండి. అంటే 1 పార్ట్ అయినప్పుడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంది? ఎక్కడ ముందుగా ఉంది స్లోయర్ ట్రైన్ అనేది? 8 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉందంట. 1 పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 కిలోమీటర్స్ అయితే, ఓకేనా, 5 పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది? ఫాస్ట్ ట్రైన్ మనం క్రాస్ చేయాల్సింది. ఫాస్ట్ ట్రైన్ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 పార్ట్స్ ఉంది. సో దెన్ 5 8 40 కిలోమీటర్. సో 40 కిలోమీటర్స్ దగ్గర బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ప్యారలల్ లైన్ అండి. రెండు ఒకే లైన్ లో ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి 40 కిలోమీటర్స్ దగ్గర. సో ఫస్ట్ ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఏమో 0 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంది, స్లోయర్ ట్రైన్ ఏమో 8 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంది. రైట్, ఇవి రెండు ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తర్వాత అవి రెండు ప్యారలల్ గా ఒకే లైన్ లో మూవ్ అవుతాయి అంటున్నాడు వాడు. అంటే 40 కిలోమీటర్స్ దగ్గర నుండి అవి రెండు ఒకే లైన్ లో ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా? సార్ ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ కి సంబంధించి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటామండి. అండ్ కమింగ్ టు ద బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. 1 సెకండ్. Right, and small concept, guys, here, boats and streams. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 2 marks, guys. That's a very, very important concept and very dead easy concept also, guys. Boats and streams. Okay, right. So just 5 points are common, guys. 5 points are common. So time formula, distance formula, speed formula, conversion, convert kilometer per hour to meter per second to kilometer per hour. It's common, guys, here. And 1 second, guys, here, all of you. Okay, right, Andy. For example, guys, here, for example, right. For example, guys, here, in still water, this is the still water, guys, here. And for example, in still water, boat speed is x kilometer per hour. In still water, boat speed is x kilometer per hour. And for example, water flows. Water flows. So then water speed is y kilometer per hour. Okay. In still water, boat speed is x kilometer per hour, and water flows, then water speed is y kilometer per hour. Okay. For example, so boat moving this direction and water also moving in the same direction. Boat and water moving in the same direction.
boat and water moving in the same direction is called downstream. Is called downstream. Okay, boat and water moving in the same direction is called downstream. It denoted by U. Denoted by U. U means downstream, guys. Okay, U is equal to x plus y. X means so boat speed. Y means so water speed. Okay, just remember this formula, guys. Here, boat and water moving in the same direction. So is called downstream. Okay, so downstream is denoted by U. U is equal to x plus y. Clear, guys, all of you now? First formula. All of you, please respond. Yes, sir. రైట్, ఇప్పుడు డౌట్ రాలేదా సార్? ఇందాక వరకు మీరు ఏం చెప్పారంటే ట్రైన్ లో ట్రైన్స్ ఆర్ చెప్పండి. అదే సార్, ట్రైన్ లో 2 ట్రైన్స్ ఆర్ సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. వెరీ గుడ్, అదే చెప్తున్నా. 2 trains are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y అని చెప్పారు సార్. ఇక్కడేమో బోట్ అండ్ వాటర్ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి. బట్ మీరేమో సో x ప్లస్ y అని చెప్తున్నారంటే దీనికి ఒక రీజన్ ఉందండి. ఇక్కడ చూడండి, మీరు 2 trains are moving in the same direction అంటే ఇవి రెండు ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతాయి. ఎక్కడైనా మీట్ అయ్యే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? ఎక్కడైనా మీట్ అవుతాయా? మీట్ అవ్వాలి. మీట్ కావు కాబట్టి మనం మైనస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, బోట్ అండ్ వాటర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీరు స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? ఫ్రీగా ఉంటుంది మనకి. అదే స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం బెటర్ గా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు వాటర్ లో మీరు బోట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వాటర్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో బోట్ వెళ్తూ ఉంటే వాటర్ స్పీడ్ కూడా బోట్ కి యాడ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు బోట్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంటుంది. ఏమే రైట్? Yes, sir. అందుకని బోట్స్ కి ఈ వాటర్ స్పీడ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ప్లస్ అని యూజ్ చేస్తామండి. రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, boat moving in this direction and water is moving in the opposite direction. Boat and water moving in the opposite direction is called upstream. It's called upstream. Okay, it denoted by v. So v is equal to x minus y. v is equal to x minus y. సో మైనస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామండి అంటే ఇక్కడ వాటర్ స్పీడ్ ఏమైనా బోట్ కి యాడ్ అవుతుందా? నో అండి. సో వాటర్ స్పీడ్ బోట్ కి యాడ్ అవ్వదు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంటుంది బోట్ అనేది వెళ్ళడానికి. అందుకని సో మైనస్ అని యూజ్ చేస్తామండి. ఓకే, బోట్ అండ్ వాటర్ మూవింగ్ ఇన్ ద అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ అప్స్ట్రీమ్. అప్స్ట్రీమ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై v. Then v is equal to x minus y. So any doubts regarding second formula, guys? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా వన్ మోర్ పాయింట్, ఇంకా 2 points ఉన్నాయి. ఆ 2 points అయితే చాప్టర్ క్లోజ్ చేయొచ్చు మనం. వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి. రైట్, ఓకే. సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే u is equal to x plus y, upstream అంటే v is equal to x minus y. And one more point here, the speed of the boatman, the speed of the boatman and boat. The speed of the boatman and boat. For example, guys, let us assumption boat speed is 60 km per hour. Boat speed is 60 km per hour. A boat lo oka person unnadandi. Now tell me the person speed is how much, guys? సేమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో బోట్ స్పీడ్ అంటే ఆల్రెడీ guys are x kilometer per hour, and x is equal to so downstream plus upstream by 2. Downstream plus upstream by 2. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో ఫైండ్ అవుట్ ద బోట్ అన్న లేదా బోట్ స్పీడ్ అన్న బోట్ మ్యాన్ స్పీడ్ అన్న సరే, సో వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ ఫార్ములా, గైస్, హియర్. సో డౌన్స్ట్రీమ్ ప్లస్ అప్స్ట్రీమ్ బై 2. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద stream. The speed of the stream. Okay, so the speed of the water speed is how much, guys? Y kilometer per hour. So downstream minus upstream by 2. Downstream minus upstream by 2. Just remember this formula. 4 formulas, guys, here. ఈ 4 formulas గుర్తుంటే చాలు, మనకి ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అని ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్, guys, all of you now? Any doubts regarding these 4 formulas? Right. So if we diagrams and downstream, upstream.
వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు ఒకసారి. ఎ మ్యాన్ గో 30 kilometer per hour upstream and 34 kilometer per hour downstream. Find the speed of the boat and speed of the stream. బోట్ స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటండి? బోట్ స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? స్ట్రీమ్ ప్లస్ డౌన్ స్ట్రీమ్. ఓకే, u ప్లస్ v బై 2 అంటే రైట్ x is equal to 34 ప్లస్ 30 బై 2 అండి. సో 34 ప్లస్ 30 ఎంత? 64 బై 2 అంటే ఎంత? సో 2 1 2 3 2 2 32 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 32 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే 34 మైనస్ 30 బై 2 అంటే సో 4 బై 2 అంటే ఎంత అండి? 2 కిలోమీటర్ per hour. 2 kilometer per hour. Clear and all of you now? Yes, sir. Right. And next one, Andy. A boat running in downstream covers a distance of 30 kilometers in 2 hours. While coming back, the boat takes 6 hours to cover the same distance. What is the speed of the boat in kilometer per hour? What is the speed of the boat in kilometer per hour? What is the answer, guys? kilometers. What is the answer? 5 or 1 అవసరం లేదండి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్, టైమ్ ఇస్ గివెన్. ఫైండ్ అవుట్ ద స్పీడ్. స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైమే కదా. సో డిస్టెన్స్ ఎంత? సారీ 30. 30 బై 2 అంటే ఎంత? 15. 30 బై 2 అంటే ఎంత? 15. రైట్. నెక్స్ట్ 30 బై 6 అండి. 30 బై 6 అంటే ఎంత? ఇక్కడ 6 అవర్స్ ఇచ్చాడు. ఇంత కమింగ్ బ్యాక్ అని కూడా సేమ్ డిస్టెన్సే కదా, అందుకే 30 రాశాను ఇక్కడ. 30 బై 6 అంటే ఎంత? 5. ఓకేనా? మీకు ఇంకా ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్? బోట్ స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? సో డౌన్ స్ట్రీమ్ బై అప్ స్ట్రీమ్ బై 2 కదా, అంటే 15 ప్లస్ 5 బై 2 కదా. 15 ప్లస్ 5 ఎంత? 20. 20 బై 2 అంటే ఎంత? 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? సార్ ఇప్పుడు రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు అప్స్ట్రీమ్ తీసుకోవద్దా? అప్ స్ట్రీమ్ తీసుకున్నాం కదా మనము. ఇక్కడ వైల్ కమింగ్ బ్యాక్ అన్నాడు, అంటే బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు 30 కిలోమీటర్సే, కమింగ్ బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు 30 కిలోమీటర్స్. ఓకేనా? లేదు సార్ మేము ఇట్లా కాదు సార్, మాకు పద్ధతి ప్రకారం కావాలి సార్ అంటే వినండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఈ 15 కిలోమీటర్స్ అంటే ఏంటి? డౌన్ స్ట్రీమే కదా. 15 కిలోమీటర్ డౌన్ స్ట్రీమే కదా, ఎందుకంటే 30 కిలోమీటర్స్ 2 కిలోమీటర్ 2 అవర్స్ అన్నాడు కాబట్టి డౌన్ స్ట్రీమ్. అప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ కావాలి మనకి. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఎంత? 30 కిలోమీటర్స్ బై 6 అన్నాడు, అంటే 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏంటి? ఇది అప్ స్ట్రీమ్. ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అంటే x ప్లస్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు 15. ఓకేనా? x మైనస్ y డౌన్ అప్ స్ట్రీమ్ కదా, అప్ స్ట్రీమ్ అంటే మైనస్, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్లస్, అంటే 5 కదా. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్. ప్లస్ 5 కి మైనస్ 5 కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. అప్పుడు 2x ఇస్ ఈక్వల్ టు 15 ప్లస్ 5 ఎంత? 20. అప్పుడు x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 10 కదా. ఈక్వేషన్ అనేది అవసరం అంటారా మనకి? Yes, sir. Okay, not required. And next one. A boat running downstream covers a distance of 16 kilometers in 2 hours, while for cover the same distance upstream, it takes 4 hours. Find boat speed. Same model problem and what is the answer? Sixteen kilometers per hour. 16 kilometers per hour. 16 Oh, వస్తుందంటావా? 6. Yes, very good. 6 kilometer per hour and 6 kilometer per hour. Very good. So downstream, upstream. Okay. So downstream ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ? 16 by 2 కదా. upstream ఎంత? 16 by 4 కదా. రైట్. సో 16 by 2 అంటే 8 అండి. 16 by 4 అంటే 4 అండి. రైట్ మొత్తం. సో 8 plus 4 ఎంత? 12. 12 by 2 అంటే ఎంత? 6 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కదా. క్లియరా? నెక్స్ట్
A man can swim 3 km per hour in still water if the velocity of the stream be 2 km per hour. Velocity ante current water andi. The time taken by him to swim to a place, say 10 kilometers upstream and back is. Man speed is given 3 km per hour and stream speed also given 2 km per hour. Okay, first find out that downstream and upstream. Downstream 3 plus 2, 5 kilometer per hour. Upstream 3 minus 2, 1 kilometer per hour. Okay, 1 kilometer per hour. So distance also given, guys. Distance and that 10 kilometer both sides. So moving upside and downside. Total 10 kilometers. అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఇక్కడ మీకు 2 డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, 2 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, 2 డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైమే కదా. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం. వాట్ టైం అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చా? d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చా? Yes, sir. పరంగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి ఇక్కడ. సో డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి 10 by 1 plus 10 by 5 is equal to, we don't know, we have to find out the time. Right, let me calculate, guys, here. So then 5 ones are 5 twos are 10 plus 2, so 12 hours. 12 hours, that is the answer అండి. Clear all of you now? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ రైట్ అండి. ఇక్కడ మనకి a man can swim 3 km per hour in still water. And if the velocity of the stream, అంటే వాటర్ స్పీడ్ ఎంత 2 km per hour, బోట్ స్పీడ్ ఎంత, పర్సన్ స్పీడ్ ఎంత 3 km per hour. అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ కనుక్కున్నాం. డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఫార్ములా ఏంటి? x plus y కదా. అంటే 3 plus 2 5 km per hour. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే x minus y, 3 minus 2 1 km per hour అండి. డిస్టెన్స్ తెలుసు మనకి ఇక్కడ. సో అప్ టు వెళ్ళడానికి ఏమో 10 kilometers, అదే విధంగా డౌన్ రావడానికి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా, 10 kilometers కదా. ఓకే, అంటే డిస్టెన్స్ సేమ్ గా ఉంది ఇక్కడ. d1 సేమ్ గా ఉంది, d2 కూడా ఇచ్చాడు మనకి. అదేవిధంగా ఇక్కడ s1 ఇచ్చాడు, s2 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 2 డిస్టెన్స్ 2 స్పీడ్స్ 1 టైమ్ ఇస్ గివెన్, దట్ టైమ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా అని చెప్పి ఇక్కడ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో చెప్పుంటాను నేను. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైం కాబట్టి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ ఇప్పుడు? Next, a boat travels upstream from B to A, downstream A to B in 3 hours. Both time is given, total time is given 3 hours. If the speed of the boat in still water is 9 km per hour and the speed of the current is 3 km per hour, the distance between A and B is, the distance between A and B is. So two speeds is given, guys, here 9 km per hour and 3 km per hour. So 9 plus 3 is equal to 12 km per hour. At 9 minus 3 is equal to 6 km per hour. Okay? So ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఇచ్చారా? ఎస్, A to B, B to A డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా, కానీ we don't know కదా డిస్టెన్స్ అనేది. లెట్ x అనుకున్నాం, రైట్? సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. సో d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. అదే డిస్టెన్స్ తెలుసా మనకి? తెలీదు. ఓకేనా, స్పీడ్ అంతా 6 km per hour. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ తెలుసా మనకి? we don't know, లెట్ x అనుకుందాం, 12 km per hour. సో టైం తెలుసా మనకి ఇక్కడ? no, we have to find out the time. టైం ఏమైనా ఇచ్చారా? రైట్, టైం ఇస్ గివెన్ కదా 3 hours. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం. ఓకే, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్, గైస్. 6 కి 12 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 12 కదా, రైట్? 12 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 6 1 6 2 అంటే 2x plus x is equal to 3. సో 2x plus x ఎంత? 3x. 3x is equal to 12 3 ఎంత? 36. 3 1 3 12 36. and x is equal to 12 km per hour. Sorry, 12 km distance కదా. Distance ఎంత? 12 km. Clear and all of you now? సార్
రైట్. అంటే కొంచెం డిఫరెంట్‌గా అడగాలంటే ఇలా అడుగుతారండి. అదర్‌వైజ్ లేదు అంటే సో ప్రీవియస్ చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారమే అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అండి. So boat and water moving in the same direction is called downstream. It denoted by U. U is equal to x plus y. Boat and water in opposite direction, it is called upstream. So it is denoted by V. V is equal to x minus y. So the speed of the boat or boatman, formula U plus V by 2. The speed of the stream or current, y is equal to U minus V by 2. ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అండి. సో ఎక్కడో రేర్ గా అడుగుతుంటారు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఫార్ములాస్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వెరీ 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 దట్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? సో రైట్. సో అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? సార్ ట్రైన్స్ లో 6 సమ్ తీయండి సార్. ఏంటండి? ట్రైన్స్ లో 6 సమ్. ట్రైనింగ్స్ 6th. ఓకే, చెప్పు ఒకసారి. ట్రైన్ క్రాసెస్ ఏ పోస్ట్ ఇన్ 15 seconds. సార్ ఇదంతా ఓకే కదా సార్. ఇప్పుడు 100 ప్లస్ ఎక్స్ బై 5 ఉంది కదా సార్. ఓకే. అక్కడ 520 100 అది కట్ చేయడానికి అవుతుంది సార్. అంటే మామూలుగా వీళ్ళు చేసి అవుతుందా సార్ అలాగా? కదా, లేకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ లో ఉంది కదా. ఆహా, ప్లస్ లో ప్లస్ ఎలా చేస్తాం? చేయలేం కదా. అదే సార్. దీని పైన చూపించండి. దీనిపై ఇది కాదు, ఇది కాదా? ఇంకో దీని కొంచెం పై ఇది 26 అటు పంపించారు కదా సార్. రివర్స్ ఓకే. 26 ఇంటూ అది ఒకసారి చెప్పండి సార్. అక్కడ ఆ స్టెప్ ఒకటే. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 72 km/h ఇచ్చాడు. ఇక్కడేమో మీటర్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి. అప్పుడు యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఈక్వల్ గా ఉండాలి కాబట్టి మనం చేస్తామంటే 72 km/h ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/8 అని రాసుకుంటాం. అంటే స్పీడ్ ఫార్ములా రాస్తున్నాం అంతే. స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై టైమే కదా. సో డిస్టెన్స్ రాస్తున్నాం ఇక్కడ. మనకి ఇందాక చెప్పాను, ఒక ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఇచ్చిన టూ డిస్టెన్స్ యాడ్ చేయమని చెప్పాను మీకు. అంటే d = x + y అన్నాను. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ మాత్రమే తెలుసు 250 meters అని. ట్రైన్ లెంత్ మనకు తెలియదు కదా, అందుకని ఎక్స్ అనుకున్నా నేను. ట్రైన్ లెంత్ తెలియదు కూడా ఎక్స్ అనుకున్నా. టైం ఎంత ఇచ్చారు? 26 seconds ఇచ్చారు ఇక్కడ. 26 seconds ఇచ్చారు. రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. 18 1s 18 4s 72 అండ్ 4 5s ఎంత? 20. అండ్ 20 is equal to 250 plus x by 26 అని రాస్తారు. ఈ 26 ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల వైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. అప్పుడు 20 into 26 అవుతుంది. 20 into 26 అంటే 520. ఓకే సార్. అక్కడ కొంచెం నాకు వాయిస్ వినబడలేదు. థ్యాంక్స్. ఓకే. Clear guys, anyone? Yeah. Any doubts regarding today's session? All right. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow.